эфиры, посвященные юбилейному подношению Шрили Прабхупаде. И сегодня у нас вторая встреча с Рамешварой Прабху. Хари Кришна, пожалуйста, вам слово, дорогой Рамешвара Прабху. Dear Suрешвара Prabhu, it's your word, please. Okay. Well, Hare Krishna Prabhus, thank you again for inviting me back to talk about your marathon book distribution. And of course, I'm talking about my own journey with book distribution. Хари Кришна Прабху, спасибо, что пригласили меня снова поговорить о вашем марафоне, о распространении книг и также о своем личном опыте распространения. So, just to summarize last time, mainly I was talking about how I was doing book distribution in an immature way, making a lot of mistakes. Итак, в прошлый раз, по сути, мы говорили о том, как я рассказывал свой опыт распространения и как я это делал незрелым образом и совершал много ошибок. For example, I was my sadhana wasn't that good. I was chanting 16 rounds, but the rounds were very scattered. They weren't focused. Например, моя садхана была не очень хорошей. Я читал 16 кругов, но они были разбросаны, не было сосредоточенности. And because I wasn't that well read in Prabhupada's books, I was depending more on tricky lines that I could give the people more than inspiring them to take the book on its own merit. И так как я не был хорошо начитан книгами Шрилы Прабхупады, я больше зависел от каких-то таких хитрых фраз, которые я подавал людям, чтобы они взяли эти книги, вместо того, чтобы они брали эти книги на основе заслуг и славы этих книг. And because I found the service very difficult, I mean, I don't think anybody can say that book distribution is easy, but I found it very exhausting and intimidating and just very hard to approach people one after another with Prabhupada's books. И для себя я обнаружил то, что распространение книг оказывало на меня определенное давление. Для меня это было непросто. Конечно, кому просто вообще на Санкиртане, но для меня это было в особенности нелегко распространять книги Шрилы Прабхупады. So my whole motivation, well, not the whole motivation, but a lot of it became, what glory could I get out of this? What appreciation could I get out of this? More than about the glories of Prabhupada or Krishna. И моей мотивацией, не главной мотивацией, но достаточно большой мотивацией стало то, сколько я славы и оценки смогу получить за счет этого распространения, нежели чем сколько славы я дам Шриле Прабхупаде и Кришне. And especially as time went on, I joined the movement in 1970. So by 1975, I really knew more my nature in Prabhupada's mission was more to work on the books than to distribute the books. И я присоединился в 70-м, и к 75-му году, то есть по прошествии 5 лет, я уже больше понимал свою собственную природу, и она состояла в том, что я должен трудиться над книгами, нежели чем распространять их. I think that's where I left off last time, how I deserted the 1975 Christmas marathon on the eve of the marathon. I mean, you have a marathon in Russia, so you're listening to a person who deserted a marathon. So I don't know how qualified I am to address you, but I did desert the 1975 Christmas marathon right as it was about to begin. Итак, в прошлый раз я как раз остановился на том, что в 1975 году перед рождественским зимним марафоном я стал, по сути, дезертиром. Перед началом этого марафона я сбежал из храма и перебежал в другой. И у вас сейчас также проходит марафон. И, по сути, вы сейчас слушаете лекцию от дезертира, который убежал от распространения. Поэтому я даже не знаю, если я квалифицирован, чтобы говорить об этом.
but I was deserting it for a higher cause, and the higher cause was I was going to hitchhike from Florida, where I was based, to California, all the way across the country to join the BBT. Но я дезертировал, так сказать, убежал ради более высшей цели. То есть я из Флориды до Калифорнии, то есть через всю страну с одного побережья на другой, пересадками на машинах доехал, чтобы служить там в BBT. And it worked. И это сработало. The BBT took me on as a trainee to learn how to index Prabhupada's books. And then after I was trained, I did it for 4 years. Итак, это все сработало. BBT приняла меня в качестве интерна, то есть я некоторое время обучался, и потом они приняли меня на это служение, я его выполнял несколько лет. And I have to tell you, it was a strange feeling because I was really happy in the service, but at the same time I was guilty because I was enjoying devotional service. And so I thought, gee, I thought devotional service meant it was supposed to hurt. I mean, it was supposed to be, you were always supposed to be in so much anxiety, and that was surrender. И это было достаточно странное ощущение, потому что я был счастлив исполнять это служение, но при этом я чувствовал себя некомфортно, потому что я наслаждался и чувствовал счастье от этого служения. Я-то думал, что от служения нужно страдать и чувствовать некомфорт, а здесь я был именно счастлив. So I was a little conflicted about this until what happened was Prabhupada sent Satsrup Maharaj to Los Angeles to become the editor-in-chief of Back to Godhead, where BTG was produced out of LA. And he was my old friend, so I told him about my guilt about not distributing books anymore, but feeling so happy preparing the books. И что произошло? Я был немножко озадачен. И как раз в тот момент Шрила Прабхупада, он отправился с Сварупу Махараджа в Лос-Анджелес, чтобы он там стал главным редактором журнала «Назад к Богу». И он был моим старым другом, и я с ним поделился, то, что у меня было такое странное ощущение, то, что я вот здесь испытываю определенное счастье от служения. So he said, so you're inspired, you're happy now, happier? I said, oh yeah. He said, well, go for it, do it. This means that this is what you're meant to do. So don't worry about the past or your guilt. Just go forward and be happy making the indexes. It's a very important service, helping people access what they read in the books later. И он спросил, то есть это чувство вины, оно к тебе ни к чему. Ты же счастлив, ты выполняешь служение. Более того, это очень значимое служение, ты делаешь оглавление для книг, и это помогает людям в дальнейшем найти им то, что нужно. То есть продолжай. So that was when I was a young man in my 20s and 30s. В то время я был молодым парнем, между 20 и 30 годами. And I was a brahmachari in those days. И в то время я был брахмачарием. Then Prabhupada left this planet in 77, and we were still producing books, books that hadn't been produced yet, and also we were reprinting books to clean up the mistakes. And so I did that service till 1980. И затем Шрила Прабхупада покинул эту планету в 1977 году, и мы по-прежнему продолжали печатать книги, которые еще не успели напечатать на тот момент, и также перепечатывали и редактировали некоторые ошибки, которые были в других. И этим служением я был занят до 1980-го. And then if you know something about ISKCON's history, we went into a very difficult period, which has been labeled the Zonal Acharya era, when out of immaturity, people that Prabhupada had identified to continue initiating in the beginning, they were not mature enough to know how to do that guru service without imitating Prabhupada, and it created a lot of havoc, a lot of chaos in the movement. Если вы знаете историю ИСККОН, то после этого мы погрузились в так называемую эру зональных ачарьев, то есть
На тот момент многие преданные, они не были подготовлены, не были зрелыми для того, чтобы принимать учеников, и им было не просто принимать учеников таким образом, чтобы они не имитировали Шрилу Прабхупаду. And I ended up going to Gita Nagari, the ISKCON farm in southeastern Pennsylvania, which that was part of Satsrup Maharaja's zone. И я в тот момент отправился в Пенсильванию на ферму Гитанагари, которая в тот момент находилась на территории проповеди Сатсварупы Махараджа. And it was there that I went from the brahmachari to the grihastha ashram. И там я перешел из Брахмачарья в Грихастха ашрам. And also it was there that I went from indexing to writing and teaching, which is also even more my kind of nature. И там я как раз сменил служение с того, чтобы заниматься содержаниями, я начал писать и обучать, и это как раз больше соответствовало моей природе. So that was really good. And then, this material world is always changing. It's always in flux. So in the 80s, I was at Gita Nagari. In the 90s, my wife and I had a child, and we were going through a lot of soul searching, trying to figure out how to raise our child. So we sold our house near Gita Nagari and we moved to South India. Итак, материальный мир, он, как всегда, меняется. И вот, то есть через некоторое время у меня, у моей супруги родился ребенок, и мы были, так сказать, в душевных поисках, куда же теперь дальше направиться. И в 90-х мы отправились в Южную Индию. One thing I have to say about the Gita Nagari experience before I talk about South India was that it was inspiring to live at Gita Nagari because we were milking a lot of cows, working a lot of oxen. We were actually showing an example of what Prabhupada was talking about in his books. И перед тем, как я перейду на часть Южной Индии, хотел бы все-таки сказать то, что на ферме в Гитанагаре опыт был связан с тем, то, что мы вспахивали поля, у нас были коровы, мы их доили, то есть мы, в принципе, жили тем, о чем Шрила Прабхупада пишет в своих книгах. So it was real. It wasn't what Prabhupada was talking about in the books was not some fairy tale from thousands of years ago, but it could be even done today. And so we were living that, showing that. So I felt very connected with Prabhupada's books in that way by living the books. И это все было достаточно реально. То есть то, что Шрила Прабхупада описывает в своих книгах, это не является какими-то сказками тысячелетней давности. Мы этим жили, это был реальный опыт, и это сработало. Then we didn't make it in South India. It was too rough. So we came back to the States and we found another rural community called Prabhupada Village in North Carolina. И в Южной Индии у нас не совсем все получилось, поэтому мы опять вернулись в Соединенные Штаты и нашли еще одно сообщество преданных, деревня Прабхупады, которая находится в Северной Каролине. And it was a nice place, but unfortunately, this is where my Grihastha ashram began to fall apart. Это было хорошее место, но, к сожалению, там мой Грихастха ашрам начал разваливаться. And in 2001, my wife and I have legally separated, divorced, and to get over that trauma, I moved as far away as I could. I went to Hawaii, which is an famous island resort place in the Pacific Ocean. И в 2001 я со своей супругой, мы официально развелись, и чтобы пережить эту травму, я уехал как можно дальше оттуда, в отдаленный островок, который вы знаете, Гавайи. By then our daughter was 10 and I was still supporting her, but I was doing it I was rediscovering book distribution. In my middle age, in my 50s,
I again took up a book distribution in Hawaii, a place called Waikiki, famous beach. And it was very easy. Actually, it was a very easy place to distribute books because everybody thought they were in heaven. You know, they thought they died and gone to heaven because Hawaii is such a heavenly place. И на тот момент моей дочери было 10 лет, я поддерживал ее, и в тот момент я также заново начал открывать для себя распространение книг. Я распространял их в Гавайях, в месте, которое называется Вайкики пляж. Достаточно легкое место для распространения книг, потому что люди уже и так думают, что они находятся в раю. And in fact, I met a lot of Russians in Hawaii. И на самом деле я много русских повстречал в Гавайи. And if they spoke English, then I would just try to guess where they were from in Russia, which was not easy because Russia is such a big place. И если они говорили по-английски, то я пытался с ними связаться и зачастую пытался угадать, из какого города России они приехали туда. И это было достаточно непросто, потому что Россия слишком большое место. So it was in my middle age in Hawaii that I discovered a great secret of book distribution, which Suрешвара Прабху writes about in his book, Our Family Business. И таким образом, в своем среднем возрасте, находясь в Гавайях и занимаясь распространением книг, я открыл для себя секрет распространения, который описывает Сурешвара Прабху в своей книге «Распространение книг – это наше семейное дело». Has that book been translated into Russian? Эта книга переведена уже на русский? Good. Okay. Yeah, it's a great inspirational book. Это хорошая, вдохновляющая книга. So in Hawaii, even though it's promoted as a paradise, and it is externally, there's so much homelessness in Hawaii because people go there to try to live in paradise, and then it's a very expensive place to live, actually, and then they end up homeless. И хотя Гавайи рекламируется как райское место, ну, оно таковым в принципе и является, тем не менее там очень много бездомных, потому что люди отправляются туда, чтобы хорошо жить, но жить там достаточно дорого, и поэтому многие становятся бездомными. So you may remember last time I talked about pitching, saying lines about how we're feeding people in Bangladesh, and none of that money was actually going to Bangladesh. But in Hawaii, we had a very robust Food for Life program because we had a Govinda's restaurant, very popular, and we had a lot of leftovers. So I would do book distribution, and then personally every day I would go out with what we didn't sell at the restaurant and to distribute to the homeless. И в прошлый раз мы как раз говорили о том, что мы зачастую использовали строки при распространении и говорили, что эти деньги пойдут на кормление бездомных в Бангладеше, помогать им, и на самом деле деньги туда не отправлялись. А здесь, на Гавайях, у нас был хороший ресторан Говиндас и очень такая крепкая установленная программа «Пища жизни», поэтому я часто был с этим тесно связан. And then we became so well known for this that we were approached by different agencies who were helping the homeless. And instead of me going to the park or to the beach to feed the homeless directly, they said, well, look, if you people can cook more, we'll pay you to cook for us because your food is so good, it's so healthy, it's so tasty, and we'll promote you. We'll praise you to the city and the county of Honolulu, and we'll sing your glories. So what do you say? So we agreed. And go ahead. И что дальше произошло, так как наша программа «Пища жизни» была очень хорошей, то через какое-то время благотворительные организации начали связываться с нами, и они говорили, вместо того, чтобы вам ездить там куда-то и распространять, раздавать пищу, давайте мы будем лучше вам платить, чтобы вы также и для нашей организации готовили, и мы раздавали, потому что у вас уж очень вкусно и все хорошо получается. И
таким образом эта программа начала разрастаться все больше и больше, и уже в округе Гонолулу там тоже распространилась. Очень все хорошо продвигалось. So when I would stop people, I would lead with that. I would lead with our Food for Life program, which stopped them. And they were inspired that we were doing that good work. And then as a kind of gift, depending on, first I would talk to them for a few minutes to see how, advanced they were or not. And so I had a Higher Taste Cookbook, I had Bhagavad Gita, I had Isopanishad, I had Perfection of Yoga. Those were the four big ones. And then when they gave to support our Food for Life program, then I would, after a few minutes talking with them, I could tell which book would most inspire them. So that was how the exchange went. It was a 1-2. Lead with prasad and end up with a book. И то есть, что же я начал делать? Я подходил к людям и начинал говорить им о нашей программе распространения пищи. И несколько минут я общался с ними, понимал, насколько они в этой теме продвинуты или нет. И у меня было всегда 4 книги с собой: «Высший вкус», «Бхагавад-гита», «Совершенство йоги», «Ишапанишат». И через какое-то время разговора, когда они поддерживали эту программу, изъявляли желание ее поддержать, я понимал, какую книгу будет им лучше дать. So I'm bringing this up because, in effect, what I was doing was I was marrying book distribution to prasad distribution. But, you can do that with so many different aspects of the movement. For example, you can marry book distribution to the eco movement by saying if you do have one, if it's true, we're building eco farms, which are trying to show people a more wholesome way to live. И то есть, что я делал? Я связывал программу «Пища жизни» с распространением книг. И через это люди получали книги. И вы можете, в принципе, то же самое делать и с другими программами в том числе. Например, там у вас будет эко-ферма или эко-деревня, если она таковая есть. И то есть вы людей заинтересовываете этим, и после того, как они изъявляют желание помочь этой программе, то вы также даете им домесок книгу. In other words, whatever your yatra is doing that the public can appreciate, you can marry book distribution to that. You can connect Prabhupada's books, and it's all in Prabhupada's books too, all these different issues and aspects of life. You can inspire them. They'll be inspired by your books and your project, and you'll feel good about what you're doing, and then the movement will advance. Таким образом, какой бы проект ни был в вашей ятре, вы можете его связывать с распространением книг. Будь то пища жизни, будь то ферма, будь то что-то. То есть какой-то вот этот проект, вы заинтересовываете людей этим проектом, и также заодно у вас идет распространение книг. И таким образом прогресс будет во всех сферах. И проект будет продвигаться, и люди будут получать книги, и вы будете чувствовать себя счастливым, то, что вы распространяете. Because at least my experience has been, it's a rare person who actually, you go up to a person, we say cold, they don't know you, you don't know them, and you present them a book that they don't know anything about, and then you just try to present the book on its merit, in a few minutes in a hustle bustle environment. It's much easier. It's a much more intelligent way, I found, to just connect with them on something that they can appreciate and care about, and then bring the book in after that. И то, что я обнаружил, то, что достаточно сложно и редко получается, то, что вы к человеку подходите и сразу сможете заинтересовать его именно книгой на основе славы самой книги. А обычно проще и более такой разумный подход – это связаться с ними на том уровне, который им будет близок, то есть посвятить их в этот проект, рассказать им об этом и уже потом привнести туда книгу. This is called in English an icebreaker. I don't know how you say it in Russian. По-английски, да и по-русски, в принципе, мы это называем ледоколом.
And in Vaisheshika Prabhu talks about what he does to break the ice. This is the same psychology, but it's a little different. You just ask them where they're from. И Вайшешка Прабху также говорит о схожем методе, который является ледоколом. То есть он просто спрашивает людей: откуда вы? And if you know where they're from, or if you can tell by their speech, you might even be able to guess where they're from, and then they'll be amazed. А если вы знаете, откуда они, или предполагаете, или можете по их речи определить, откуда, и вы сможете предположить и угадать, то они будут удивлены, приятно удивлены. Because they're, by and large, at least, for example, in Hawaii, when I was in Hawaii, if I could guess where they were from, we were immediately friends. Потому что, ну, по крайней мере, как у меня было на Гавайях, если я мог угадать, откуда человек, то мы сразу же уже становились друзьями. Because in America, everything has a regional accent. I'm sure that's true in Russia too. I mean, the way they speak Russian in St. Petersburg, I'm sure it's different from the way they speak in Vladivostok or Kazan. Every region has its twang, its way of saying the language. Потому что, по крайней мере, как в Америке, все очень разбито региональным образом. То есть есть определенные региональные акценты. Могу предположить то, что, возможно, и в России точно так же стиль речи и говор, например, который будет в Санкт-Петербурге, будет, возможно, отличаться от того, как это люди произносят и говорят во Владивостоке. So the whole principle is establishing a common ground. First of all, before you even get into the books, through where they're from, or you ask them a question that could inspire them to answer in a way that you're going to tell them something they don't know. Like, did you know that Hawaii is a paradise, but it's got the worst homeless problem in America? Did you know that? И то есть первым делом, что нужно сделать, это установить такую точку соприкосновения еще до книг. Можно это сделать разными способами. Например, там, задать вопрос: а вы знаете то, что, несмотря на то, что Хавайи считается райским местом, тем не менее это самое большое количество бездомных в Америке именно здесь. Now, and I'm going to talk to you now that we're getting toward the end of my presentation. I'm going to talk to you about how I distribute books today in my old age. И сейчас, подходя к концу нашего разговора сегодня, я бы хотел также поговорить о том, как я распространяю книги сейчас, уже в престарелом возрасте. And I just did it. During japa, it's the summer now, so the sun's up early, and after Mangalarati and Tulsi Puja, then I just go out in the neighborhood because it's warm, and I take my beads, and I take a Gita. That's my book of choice, and I have a route that I walk that I know will take me back to the temple in time for, well, usually Darshanarti, greet the deities, but today it had to be a little earlier to come on Zoom with you folks. И то есть это все равно определенная садхана. То есть утром после там Мангаларати, после Туласи Пуджи я выхожу в нашу округу, достаточно тепло здесь, беру четки, беру Бхагавад-гиту, это моя книга, которую я выбираю, и иду уже по обычной, известной для себя дороге. И делаю такой круг, чтобы вовремя вернуться к Даршанарати. Сегодня вернусь чуть позже, потому что у нас сегодня с вами Zoom. So I'm praying to the Lord. My standard prayer is, my dear Lord Krishna, if you so desire, please send a Gita reader. И я молюсь Господу, у меня стандартная молитва: мой дорогой Господь Шри Кришна, пожалуйста, если на то будет твое воля и желание, пожалуйста, пошли мне того, кто будет читать Гиту. Now, a lot of people in our town, it's called Tucson, Arizona, they don't know us as Hare Krishnas. They know us as Govindas, because we have this very popular vegan, vegetarian restaurant that practically the whole town knows, because even the mayor eats here. It's such a popular place. И
Вот в месте, в котором я сейчас нахожусь, это Тусон, штат Аризона, большинство людей не знают нас как кришнаитов, а они нас ассоциируют с Говиндасом, потому что у нас здесь хороший ресторан Говиндаса, который все в городе знают. В него даже приходит мэр частенько поесть, потому что ресторан на самом деле хороший. So how do I break the ice? И то есть Well, какой же у меня ледокол с ними? almost everybody in America has a dog. Почти у всех в Америке есть собака. We have a saying, if you love me, or even Papa would say this, if you love me, love my dog. И есть такая поговорка, даже Прабхупада ее иногда говорил: если любишь меня, люби мою собаку. So either people are running with their dogs because they like to run and stay in shape, or they're just taking a morning stroll with their dogs. And so the first thing I say to them, I make some remark about their dog. That's how I break the ice. И то есть, что по утрам происходит, люди или бегают вместе со своей собакой, чтобы поддерживать свою физическую форму, или же просто выходят с ней на утреннюю прогулку. И мой ледокол с ними состоит в том, что я что-то хорошее говорю о их собаке. Oh, sir, you have 3 dogs. You're outnumbered. They're pulling you, but that's pretty smart because they're pulling you along. You don't have to walk as hard because they're just pulling you. I just make О, some joke. у вас 3 собаки, это достаточно смышленно, то есть теперь это не вы их тащите, а они тащат вас, чтобы вам было проще идти. Хороший выбор. Ну, вот такую шуточку делаю. Because in America they say dog is man's best friend. This is Kali Yuga. You eat the cow and you love your dog. Потому что в Америке говорят, что собака – друг человека. Это Кали-юга. Ешь корову, а любишь собаку. So as soon as they see you're interested in their dog, you become their friend. They like you, and they stop. Oh, yeah, this is a Cocker Spaniel. This is a Saint Bernard. This is a Greyhound, and they just want to tell you all about their dog. И как только они замечают, что вы заинтересованы их собакой, то, что она вам понравилась, вы сразу же становитесь их другом, и они начинают все об этом рассказывать, то, что это Сент-Бернард или там овчарка, и начинают говорить о своей собаке. Oh, Mrs. Jones, you've taught me so much about your dog. I'm going to give you a prize today. I'm going to give you a present because Govindas. Are you familiar with Govindas? I'll say to them, and most of them are. И после этого я им говорю: вот там, мистер Джонс, вы мне рассказали столько много хорошего про свою собаку, поэтому хочу сделать для вас небольшой подарок. Вы же знаете о ресторане Говиндас? И большинство людей, да, отвечают положительно. We're going to give you our yoga wisdom book, and then I might open it up to a picture. And this is our 35th anniversary of being in Tucson, Arizona. So we're giving it to all the intelligent people today. You know, flattery will get you everywhere. So, and here's a bookmark in the book, and this is a reminder to come and visit us at Govindas. И я бы хотел дать вам книгу о мудрости йоги, и обычно там продемонстрирую какое-нибудь изображение из этой книги. И после этого говорю то, что у нас сейчас на самом деле будет 35-я годовщина нашего ресторана Говиндаса здесь, в Тусоне, в Аризоне. И вы, как разумный человек, мы бы хотели дать вам вот этот подарок. Ну, как вы знаете, лесть вам всегда во всем поможет. Now I prepay the Gitas. I buy them by the case, and I just pay the cost that the temple paid the BBT. And so I don't have to worry about money. I just give them as gifts. But the way I do it is I make sure that they're actually interested. Of course, I don't want to throw the book away if they're not interested. So I say, now there's only one price for this gift, your interest. Are you interested in yoga philosophy? Because yoga is big too. И что я обычно делаю, на самом деле, я покупаю эти книги уже с предоплатой из храма по цене BBT. И поэтому, когда я общаюсь с людьми, то мне нет нужды волноваться о деньгах. И единственное, что я как раз и говорю им, цена за эту книгу – это ваша заинтересованность. То есть, если я вижу, что человек заинтересован, то я даю им эту книгу. So everybody's interested in eating. Everybody has to eat. Most of them have heard about Govindas. And I'm only in the neighborhood, so I'm really close. So so the yoga philosophy may intrigue them, and definitely our
our award-winning vegan vegetarian restaurant intrigues them. And that way it's very easy. In my old age, I've re-identified myself not as a book distributor, but as a book gifter. И, конечно же, все всегда заинтересованы в еде, и то есть мы их заинтересовываем Говиндасом, также мы их интригуем затем философией йоги, и после этого, да, я им дарю эту книгу, и то есть я теперь себя переименовал не из распространителя книг в дарителя книг. So however you can feel inspired to distribute Prabhupada's books, whatever way you can do it by establishing common ground with them, that's the whole secret. Please do that. And for daily inspiration during your marathon, I do recommend just opening up Vaisheshika Prabhu's family business and just read, because it's written in these nice little bite-sized paragraphs, headings, and you just, Vaisheshika is so good that you just read, one thing that he said, based on Srila Prabhupada, and you'll be inspired to go out there and please His divine grace. И то есть секрет в том, что да, нужно установить с ними общую точку соприкосновения и найти именно тот способ, который вдохновляет именно вас на распространение книг. В этом и есть весь простой секрет. И еще также ежедневное вдохновение можно получать, если вы будете читать книгу Вайшешки Прабху. Вайшешка Прабху на самом деле чрезвычайно замечательный, преданный, и эту книгу, которую он написал, она вдохновляет. Все основано на словах Шрили Прабхупады, и просто там можно читать вот эти небольшие параграфы, цитаты, и они будут вдохновлять вас. So now you have heard one man's journey, one aspiring devotee's journey through book distribution, and now I'm more than ready to take your questions and comments. Итак, каким образом сейчас вы услышали историю о стремящегося быть преданным, о его опыте распространения книг, и на данный момент я более чем готов принять ваши вопросы или же комментарии. Харе Кришна, Сурешвара Прабху, спасибо большое за ваш рассказ. Suрешвара Prabhu, thank you so much for sharing your experience. And the question is... Очень запомнилась вот эта фраза, еще вот одна из последних. Перед вопросом озвучу то, что запомнилось. Также вот это вместо распространителя даритель книг. Firstly, before the question, I would like to share that, as you mentioned, one of your last words were that you renamed yourself from book distributor to book gifter. Yes, да. Для людей это удивительный опыт. Не часто встретишь такое. For people in general, it's a great experience because it's quite rare that you could meet somebody like that. В мире, где все хотят от друг друга что-то получить, тут человек видит, что просто кто-то может дарить подарки. In a world where everyone is trying to squeeze something from somebody, it's quite rare that they meet a person who is just genuinely trying to give them something. То есть нет какой-то выгоды, и человек это чувствует, и поэтому он расслабляется и становится нашим другом. The person can feel that you're not trying to get some benefit from them. They feel it, and therefore they're becoming your friend. Вопрос следующий. Вы чувствовали счастье, когда служили на новом месте, и при этом как будто бы была такая установка, что испытывать счастье – это неправильно. Откуда взялась эта установка, что счастье во время преданного служения – это неправильно? The question is as follows. So you were feeling happy when you were doing your new service, but at the same time you were feeling guilty for feeling that happiness. From where did this feeling of guilt for happiness came from? That the service, that feeling happiness during service is something not appropriate.
Просто сейчас мы можем наблюдать, что иногда у преданных есть такое понимание, что, может быть, даже сдерживают свои чувства во время киртана, во время просада как-то вот, я не должен наслаждаться, да. Вот объясните, пожалуйста, где эта грань духовного и материального наслаждения, счастья. Because even in our day-to-day life, we can see that devotees may try to withhold themselves during kirtan and not to exhibit too much happiness or something in regards to prasadam. Where is this crossing of the line between material and spiritual happiness? And yeah, just this question. Well, first of all, you asked, why did I feel guilty when I was happy? Which sounds contradictory, correct? То есть первый ваш вопрос в том, что почему я чувствовал вину, но при этом был счастливым, и то есть как это было такое противоречие, верно? Yeah. Почему вы опасались быть счастливым в своем служении? Why were you sort of avoiding or being afraid of being happy at your service? The answer has to do with historically what was going on in ISKCON. Ответ, он, конечно, связан с историей того, что происходило в ISKCON. Because Prabhupada was pushing book distribution so much, and so we were all doing that, sometimes at the neglect of other services, like the best and the brightest in ISKCON, for example, were not necessarily doing very vital service like teach the children and supervise the children. To supervise the children and teach the children often were left to people who were the least qualified, and therefore we had so much problem with child abuse. И то есть Шрила Прабхупада, он очень проталкивал распространение книг, и большинство преданных были именно этим заняты. И то есть что, например, также происходило, то что самые лучшие из преданных, они не были заняты теми служениями, которые были не менее важны. Например, обучение детей в школах, в гурукулах или что-то, нечто с этим связанное. И из-за этого детьми также пренебрегали. And also Prabhupada said, starting in 74, that every temple should get land and protect cows and work oxen and grow food. And he said that, but because he was really whipping us, he even said the word whipping, he was whipping us to double book distribution. If you did leave book distribution to go farm, very often you were criticized. И в 1974 году Шрила Прабхупада говорил о том, что мы должны обзавестись землей, чтобы у нас там были быки, мы выращивали свою собственную пищу, но при этом Шрила Прабхупада прямо, и он это слово даже использовал, подхлёстывал нас, чтобы мы удвоили распространение книг. So, И поэтому, когда человек уходил от распространения книг к какому-то другому служению, то зачастую его как бы критиковали. So we weren't, a lot of the devotees in those days, when we were all just inside one building in each temple, we weren't doing varnashram. We were just doing the emergency book distribution mode. And that was tough. If you weren't trained in how to do it, and most of us weren't, we were just thrown into it, then it was a lot of anxiety because there was no training. Maybe it wasn't your nature. And therefore, there was a lot of pain associated with that, but that was considered surrender. If you were in a lot of pain, that was a measure of your surrender. И, то есть в то время, даже если мы жили в храме, мало кто уделял внимание варнашами. То есть в тот момент наше чрезвычайное первое служение это было распространение книг. И все этим занимались. И
это было непросто. Более того, если вы были не обучены этому, а большинство из нас как раз и не было этому обучены, и то есть мы просто там через силу, через боль занимались этим служением. И вот как раз, да, боль была измерителем, величиной измерения вашего предания. So the imbalance came from not from Prabhupada. I mean, for Prabhupada, everything was important. The book И этот distribution. дисбаланс, он пришел не от Шрилы Прабхупады. Это не от Шрилы Прабхупады. Для Шрилы Прабхупады все было важно, и распространение книг, и другие служения. The book distribution was important. The rural community development was important. The deity worship was important. The education of the children was important. He wanted to spread Krishna consciousness everywhere at once, but in our immature state, we couldn't understand that because he did stress, of all those things, he did, of course, stress book distribution because book distribution was what supported everything else. И Шрила Прабхупада, он говорил про то, что служения все были важны, и распространение книг важно, и фермы важны, и служение божествам важно, и образование детей также важно. И, конечно, он хотел, чтобы движение сознания Кришны было распространено везде, но мы своим незрелым образом не понимали всей этой картины и воспринимали то, что главное ударение лишь только на книгах. So it's ironic that the first 5 years I was in the Hare Krishna movement from 1970 to 1975. So I was thrilled with the Bhagavad Gita, and I loved prasadam, and I appreciated the devotees. But in my day-to-day service of book distribution, that for me was total anxiety. So I wasn't used to being happy in devotional service. И то, что за счет распространения книг все остальные служения также пропитываются и процветают. И что дальше произошло с 70 по 75 год, я был занят распространением книг. Конечно, были и другие там служения, но распространение книг было самым главным. И так как это было для меня непросто, то вот эти все 5 лет я был просто несчастлив, у меня не было счастья. Now the question you asked, as your question went on, was what's the line between being happy in devotional service or what is the nature of happiness? Well, a devotee is, as the devotee matures, the devotee is happy by the happiness of Guru and Krishna. И к вашему вопросу о счастье в сознании Кришны, то по мере прогресса и зрелости преданного ему наставляет счастье то, когда Гуру и Кришна счастливы. So, right in the Gurvastic prayers we sing, it says when the spiritual master sees the devotees taking Bhagavat Prasad, he is satisfied. So we don't have to feel guilty that prasadam tastes so good and then it makes us happy. We can just think that Prabhupada is happy that we're taking Krishna Prasadam instead of eating at McDonald's. И таким образом, вот, например, даже в молитвах Гурваштаки там говорится, то, что духовный учитель, он счастлив, когда преданные принимают Кришна Прасад. Поэтому нам нет нужды там ощущать какое-то чувство вины, когда мы принимаем вкусный, хороший прасад. И таким образом мы, да, доставляем радость духовному учителю, а не то, что мы там едим в каком-нибудь там Макдональдсе. Prabhupada would say, chant and be happy. Прабхупада говорил, воспевайте и будьте счастливы. He wants us to be happy. Он хотел, чтобы мы были счастливы. But be happy as servants, as Но будьте givers, счастливы как слуги, как те, кто дает служение, and not as exploiters, as takers. а не те, кто пользуются и принимают. So that's the journey that we're on. We start as, we approach Krishna. In the Gita, he says, people come to me for 4 reasons. Either they're suffering, or they're broke, financially destitute, or they're curious, or they're wise. И это то путешествие, через которое мы проходим. Как Кришна, он говорит в Бхагавад-гите, то, что люди приходят ко мне по 4 причинам. Или же потому, что они страдают, или уже у них
финансовые трудности или какие-то желания, или они хотят познать истину, вопрошают. So to mature in devotional service means to actually over time give up those very motives that we initially came to Krishna to get something from Krishna. As we learn about Krishna and as we experience Krishna in his holy name, in prasadam, in the philosophy, as we contact Krishna, then we fall in love with Krishna and we just want to please Krishna. And then the other motives we came with, they just drop off. И зрелость сознания Кришны, она проявляется в том числе в том, что мы в какой-то момент отказываемся от тех первичных мотивов, которые привели нас в это движение. И наше желание становится именно удовлетворить Кришну, полюбить его. Это там через киртаны, воспевание, просады, то есть полюбить его. Or like the extreme example is the gopis, even if they, the whole story about Krishna had a headache. So when Narada asked the gopis for the dust of their feet, because that was going to cure Krishna's headache, and they immediately just gave it. And Narada said, "Oh, aren't you afraid of giving the dust of your feet to Krishna?" The other devotees said they were afraid of going to hell. And the gopis said, "No, let us go to hell. But if Krishna can cure his headache, that's all we just care that Krishna's happy." Или же как экстремальный пример с гопи, когда Нарада Муни попросил их, чтобы они дали пыль со своих стоп, чтобы вылечить головную боль у Кришны, они сразу же согласились, и он спросил их: а вы не боитесь? Вот другие преданные, они побаивались, отказывались давать пыль со своих стоп для Кришны, потому что они за это, сказали, могут отправиться в ад. Гопи же ответили: ну и пусть, пускай мы отправимся в ад, главное, чтобы у Кришны не болела голова. So that's like radical, ultimate, revolutionary bhakti. Это такое радикальное, конечное, революционное бхакти. That's the gopis. And Krishna finally said to the gopis, "Naparayeham, your devotion is conquering me. I have no way to repay you. You'll simply have to be happy by your own devotion." Таковы гопи. И как Кришна, он сказал то, что ваша преданность, она победила меня. И нет никакого способа, как я мог бы вам за эту преданность отплатить. Поэтому вы можете быть счастливы посредством именно этой преданности. So as challenging as book distribution may be, especially in a marathon kind of situation, we can take solace in knowing that it's so pleasing to Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta, the whole Parampara, that this is the way the world is going to become Krishna conscious. Поэтому, каким бы трудным ни было распространение книг, в особенности в режиме марафона, мы можем принимать прибежище в мысли о том, что насколько сильно это будет удовлетворять Гуру Парампару, Прабхупаду, Кришну, в том, что мы будем приводить людей ближе к ним. And Prabhupada even once made an analogy to Marxist-Leninist propaganda. И однажды даже Прабхупада сделал пример с пропагандой марксизма и ленинизма. He said the way they prevailed, Marxism and Leninism, was that they just en masse, they were just this propaganda of distributing literature. И то, что он сказал, за счет чего они покорили всех, именно марксизм, потому что была массовая пропаганда литературы. Not just in the Soviet Union, but in India and everywhere they could, they would see where the people felt oppressed by the ruling class, and then they would distribute their literature. Workers of the world unite, throw off your chains. And that they knew how to appeal to people when they were suffering. И то есть это было не только в Советском Союзе или там в Индии, во многих странах, то есть там, где они замечали то, что рабочий класс страдал от управленческого класса, они находили подход к ним и говорили то, что давайте сбросим оковы рабства, и то есть посредством литературы покорили их. So Prabhupada told us to try to encourage us to distribute books. He said, if
Marxism and Leninism, with its 10th class atheistic, materialistic philosophy, could persuade people, then Krishna consciousness is really what people are crying for. It's to reconnect with wonderful Krishna in such a direct, personal way, a full way. This will bring about a revolution in the consciousness of the world. Поэтому Прабхупада говорил, что если марксизм, ленинизм со своей какой-то третьей, четвертосортной философией, которая основана просто на демонизме и материалистичности, смогла убедить людей, то что же говорить о нашей философии, по которой душа каждого плачет, и люди стремятся к этому. Это то, что должно покорить сердца людей, и то, что принесет настоящую революцию в обществе. Because everybody in the material world deep down is suffering, whether you're Putin or Navalny or you're Donald Trump or you're Joe Biden, deep down you're suffering. Потому что все в материальном мире глубоко в своем сердце страдают. Будь ты Путин, Навальный, Трамп или Джо Байден. And especially, again, wherever you are, am I just speaking to people in Russia or Russian speakers all over? И в особенности там бы, где бы вы ни находились. Кстати, я сейчас говорю к русским преданным или русскоговорящим, которые в других местах также находятся. Is the audience all over the former USSR? Сейчас аудитория находится в странах также бывшего Советского Союза или в России только? Нет, это русскоговорящая аудитория, даже выходящая за рамки России. It is Russian speaking beyond Oh. Russia, beyond Russia. Right. Okay. So wherever you are listening to this, whatever you're doing, again, that can create some common ground between you and the people, you can inspire them. That yeah, we need this. Everybody needs a better way to live, a better way to eat, a better way to think, a better way to sleep, mate, defend. Krishna consciousness is complete revolution from the ground up. Prabhupada taught us everything. И поэтому там бы, где бы вы ни находились, находите общую точку соприкосновения с людьми и доносите для них эту мысль, то, что нам это истина, то, что поистине нужно. Не то, что там нам нужно поесть, или там совокупляться, или там спать. Вот что нам поистине нужно. И сознание Кришны, оно полное, совершенное, то, что нам дал Шрила Прабхупада. Well, looks like our time is almost up, but maybe we have another question. I wonder if my god sister Mandakini has a question. Я думаю, у нас время уже подошло к концу. Не знаю, если есть еще какой-то вопрос. Может быть, моя сестра в Боге, Мандакини Матаджи, у нее вопрос есть. Actually, Prabhuji, I was very, very inspired by your presentation. На самом деле, Прабхуджи, я была очень вдохновлена вашей презентацией. Because, as you said in the beginning, it was unusual. You know, you presented the difficulties of book distribution, the joy of having another service related to the books and the guilt you felt. И как ваша презентация была достаточно необычной. То есть вы раскрыли себя, то, что поначалу вам было не просто распространять книги, и потом, как вы поменяли свое служение, также было оно связано с книгами, и при этом испытывали там счастье, но и вместе с этим счастьем чувство вины. And then using your maturity and intelligence, you found a better way, a very personal way to distribute the books. И затем с вашей зрелостью, используя свой разум, вы нашли хороший способ, получше, который помогает распространять книги. I'm in my element now because I talk to people with dogs. Да, зачастую просто посредством дружбы с собаками. And in Paris you have French poodles. А во Франции же у вас же эти французские пудели. Yeah. And especially you're pleasing so much Srila Prabhupada, selling the books on their own merits. И также, как вы говорили о том, что удовлетворяет Шрила Прабхупаду, когда мы распространяем книги за счет
их собственной славы и заслуги. Mm. So I think it's very, very encouraging for all of us, to be aware of that. И это очень вдохновляет всех нас, и то, что теперь мы осознаем это. I think the key is Thank you very to much. thank you, Manaji. The key selling books in their own merit, but there's so much merit in Prabhupada's books, so much depth and so much breadth. The trick is to find out which merit of the books or what merit the people could most relate to, the individuals could most relate to. И на самом деле же книги Шрилы Прабхупады, они совершенны, они полны. Поэтому ключ в том, и это искусство состоит в том, что нужно найти и извлечь, то есть за какую именно заслугу этой книги, за какую именно славу, и вот именно выбрать вот эту славу и заслугу книги и поднести ее людям. Because everything is in Prabhupada's books: science, art, philosophy, cooking. I mean, there's whatever people are into. That's what Vaisheshika does. He asks them, okay, where are you from? And what do you like? What do you do? And then he immediately connects it to something in the books. И то есть книги Шрилы Прабхупады, они полны, совершенны. Там есть и наука, и искусство, и философия, так же, как готовить. И это то, как раз, что и делает Вайшешика Прабху. Он расспрашивает людей и понимает, то есть, какая тема будет им близка. Okay, I guess I have to go. Я думаю, мне уже пора идти. So nice being with you, and I really hope I can come to Russia once COVID is completely gone. Очень хорошо было сегодня побыть с вами, и я очень надеюсь на то, что я смогу приехать в Россию тогда, когда ковид полностью отступит. I think both in Paris and in Moscow, you're dealing with these waves of the variant of the virus, yeah? Насколько я знаю, и в Париже, и в Москве сейчас опять очередные волны этого вируса наступают, да? Maybe next They year. call it the fourth wave. Mm. Yeah, we really hope so. Yeah. Надеюсь, может быть, в следующем году приеду. Очень надеемся. Mm. Okay. Well, good luck in your marathon. Итак, удачи в вашем марафоне. And may Prabhupada bless you more and more with the wisdom and the joy coming from his books. Пусть Прабхупада больше и больше будет вдохновлять вас мудростью и счастьем, которое исходит из его книг. And may the people be inspired whom you give the books to, and may you follow up with them. И пусть же люди будут вдохновлены этими книгами, и вы также, пожалуйста, оставляйте и будьте с ними в контакте, to give them more and more shelter. Чтобы давать им больше и больше прибежища. Jai. Oh, glorious is Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Джай. Prabhupada ki jai. Сурешвара Прабху ки джай. Go Premanandi. Хари-хари, Харибо.